Hi all, welcome to yet another speaking session from Let's Update Language Academy. Let's Update Language Academy മറ്റൊരു speaking sessionലേക്ക് സ്വാഗതം. Actually, one thing that I've noticed these days is because everything I say in English will be translated in Malayalam because training in Indian, I mean Malayalis as well as non-Malayalis, this has become the standard form of speaking. എൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയിന്ന് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. So once I've translated the same into Malayalam, I felt a bit embarrassed. But still, yeah, this is because of my all students. So welcome again. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ യെസ്, നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഓരോ പുതിയ കാർഡുകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് 41ാമത്തെ കാർഡാണ്. വാവ്. See, like we do not bother to give you materials. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, why do we showcase these materials? It's for you to check the quality. അപ്പം എക്സാം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റീനെ പറ്റി എത്രത്തോളം മനസ്സിലാകും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എക്സാം എഴുതിയ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാം പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will definitely understand the quality of it. And also, I happen to see a lot of materials here and there. കുറേ ലൈഫും കുറേ മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. യെസ്, there are some with a standard or which carries a quality, but there are unnecessary information ആയിട്ട് it appears like ഇപ്പോൾ എക്സാമിനെ പറ്റി ധാരണയില്ലാതെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പേടിക്കും, അയ്യോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കാനുണ്ടോ എന്ന്. സോ there are many materials. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോടും എക്സാം ഓറിയന്റഡ് മോഡൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം there are things which is unnecessary. In some material there will not be things which is necessary. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറെ, ആവശ്യം ഉള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ. സോ ഇതൊന്നും പാടില്ല. നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. ബിക്കോസ് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രൗഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് മെറ്റീരിയൽസ്. സോ ഞാനും മെറ്റീരിയൽ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം. ആൻഡ് വി ക്ലാരിഫൈ, വി always check and analyze with the students who have written examination too. എക്സാം എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഓഫൺ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സാം മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതും. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഡ്യൂറിങ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. യെസ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാൻ നേരത്ത് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, സ്പേഷ്യൽ സൈഡ്. Okay, so speaking card ആണ്. What is special about the speaking card? ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ അല്ലാണ്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവൻറ്റ് അനലൈസ്ഡ് ദ തിങ്സ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സ്പെഷ്യൽ അല്ലാണ്ട് തോന്നുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിപ്പോഴും പ്രിപ്പറേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഇനഫ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തണം. അത്രേ ഉള്ളൂ, അത് എത്തും, ഡെഫിനറ്റ്ലി എത്തും. സോ യു ഹാവ് ടു ഫീൽ ദ സ്പെഷ്യൽ ബിക്കോസ് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് കാർഡ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓർ യു ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് വൺ മെറ്റീരിയൽ and considering it is so new and fresh and you're doing, and your concept about speaking card is that there'll be different condition and different cards. That's it. കുറേ വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറേ വ്യത്യസ്തമായ കാർഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ല. സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് ആക്ച്വലി ഹാസ് so many things to be noticed and so many common things to be noticed so that we'll be able to prepare well for the examination. ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് പാകത്തിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് വെറും ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഓരോ പുതിയ കാർഡ് കാണുന്ന പോലെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി അവെയർ അബൌട്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഐ യൂസ് ടു ആസ്ക് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ഡിവൈഡ് ദ കാർഡ്സ് ഇൻടു ടു. എങ്ങനെയാണ് കാർഡുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Nurse visiting patient and patient visiting nurse. And from the first bullet point and also from the background information, I ask them to analyze who is visiting whom. ആരെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കാർഡിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം മനസ്സിലാവും. ഇതിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ്. ആൻഡ് ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി
nurse is visiting the patient. Okay, nurse patient visit ചെയ്യുന്നത്. And also look at the first bullet point. Find out about patient's overnight stay. Overnight stay എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So definitely nurse is visiting the patient. So when nurse is visiting the patient, it is quite clear, it is quite it is quite evident that it is a non-case. അല്ലേ? അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Alright, fine. So let's read the background information for a general idea. You see a 32-year-old patient who is admitted overnight for monitoring. Following his or her arrival with chest pain and dizziness yesterday. All tests have proved negative, but he or she is still being monitored by ECG. You have come to do clinical observations. Okay. So, ചിലർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. So, that is a non-case or unknown case ആണോ എന്ന് confusion വരാറുണ്ട്. For them, let me tell you, what is this background information? This background information actually gives us a background to which we have to enact. അല്ലേ? നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിന് background ആണ് തരുന്നത്. For example, if I'm a director, I'll be explaining you the situation. So a person will be coming and meeting you and this is what going to happen, but you have to stand as if you are first time hearing. അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത് അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരത്തില്ലേ? അതാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നേ കൂട്ടി അറിയാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ consider in that way. Okay, so as I said, it is a non-case. Either a non-case aanu. So nurse is visiting the patient. So what I usually do is I summarize the condition of the patient. Patient in the condition ഞാൻ summarize ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ patient overnight admission ആയിരുന്നു after a chest pain and dizziness, and echocardiogram still monitor ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And so I'll summarize the condition of the patient. Then what I do is I'll explain my purpose of visit. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. And then the third question usually is how the patient is feeling. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലെ വ്യത്യാസം. ഇവിടെ it is little more precise and to the point. ഇത് വളരെ to the point ആണ്. ഇവിടെ usually how the patient is feeling എന്നാണ് വരാറ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ pointed ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Find out about patient's overnight stay. It's generally the same. അല്ലേ? How are you feeling എന്ന് ചോദിച്ചാലും the patient is going to let you know the concerns of his or her overnight stay. Overnight stayന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? So, yes, if comfortable ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. So once again, in a situation where nurse is visiting the patient and if it is a non-case and if it is not a just examined case, this is the introduction which you can study. ഇതാണ് introduction. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. Okay, so I'll just, okay, നമ്മൾ presentation എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. I'll summarize the condition of the patient. I'll explain the purpose of my visit plus how the patient is feeling എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കും. So I've asked a question like how were you last night എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. Comfortable ആയിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. Now next question, next bullet point നമുക്ക് നോക്കാം. It is not a question, by the way. Give reasons for patient being woken up early. So give reasons for patient being woken up early. So പൊതുവെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഡീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ what are the problems that I usually see while during the presentation of our students അല്ലെങ്കിൽ any of you. See, the problem is you might have a very good idea about the portion that you have to speak. അല്ലേ? നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള പോർഷനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ധാരണ കാണും. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് യു മേ നോട്ട് ഹാവ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഗിവിങ് അസ് ഓർ വാട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റിയാക്ട് ടു അസ്. സോ ദാറ്റ് യുവർ റെസ്പോൺസ് സംടൈംസ് ബിക്കം ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്. നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഹൗ കെൻ വി make it up to the mark? Another beautiful method is you have to guess the patient side. ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, അത് വളരെ നല്ലൊരു മെത്തഡാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ look at the second bullet point. Give reasons for patient being woke up early in the morning. Okay, so കാരണങ്ങൾ പറയാം. റീസൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണങ്ങൾ എന്നാണല്ലോ. Okay, oh, I've missed so many messages. Good afternoon all of you. Thanks for the messages. Jobsi, Reshma, Biji and Rija, Shiva, everyone. Good afternoon. Okay, fine. So, reasons എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ? There is no doubt in that. Reasons means
കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഗീവ് റീസൺസ്, നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കുക. എന്തിനാണ് കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കളെ നേരത്തെ വിളിച്ചുണർത്തിയത്? Why you have been woken up early in the morning. Okay, so we're going to explain the reasons. Why do we have to put forward the reasons? Because patient might have, of course, questioned you. എന്തിന് എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ്. So നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, how was your overnight stay? Definitely, now we got our answer. My overnight stay wasn't comfortable because I was woken up early in the morning. Okay, so that's what the patient is going to tell you. So you can say, നമ്മൾ apology പറയുക. Then you have to explain why you were waken up early. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊസീജിയർ ആണത്. ഓക്കെ, ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഡോക്ടർ റൗണ്ട്സിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കണം. ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ബിഫോർ വാർഡ് റൗണ്ട്സ്, ലൈക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഓക്സിജൻ ലെവൽസും ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വി ആർ ഹിയർ അല്ലേ. ആൻഡ് വി ആർ ദെൻ ആസ്കിങ്, നമ്മളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇഫ് പേഷ്യന്റ് സിംറ്റംസ് ആർ സ്റ്റിൽ പ്രസന്റ്. പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആൻഡ് ഡിസിനസ് അല്ലേ. സോ വി ആർ അഗൈൻ ആസ്കിങ്, ഇസ് ദ സിംറ്റംസ് still there? Like, do you have chest pain and dizziness still? Even now, are you experiencing the same? എങ്ങനെയുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട്? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. Again, we have to guess the answer. എന്തായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്? Let's guess the answer. Reassure patient about his or her heart rate. Reassure patient about his or her heart rate. So, patient is still worried about his or her heart rate. Okay? അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആർ ദ സിംറ്റംസ് സ്റ്റിൽ പെർസിസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഇസ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ ഹാർട്ട് റേറ്റ്. സോ നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, റിയാഷ്വർ കാണുമ്പോൾ ദ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഷുഡ് കംസ് ടു മൈ മൈൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡോണ്ട് വറി. അത് അപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് വറീഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. സോ കറന്റ് ECG, so we are assuring the patient, we are consoling the patient. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? കറന്റ് ECG or echocardiogram reading is normal. ഇപ്പോഴത്തത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വിൽ ബി മോണിറ്ററിങ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. നമ്മൾ ഇനിയും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രോബ്ലം. തൽക്കാലം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രോബ്ലവും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. സമാധാനിക്കാം അല്ലേ. നൗ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് more about patient's anxiety. Find out more about patient's anxiety. So നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇത്ര പേടി അല്ലേ. ആൻഡ് if discussed with doctor, ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നോ? ആൻഡ് have you taken any treatment or medication for the same? അതെന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? So these are the questions that we are asking. So we first consult the patient and then we are asking question. Okay, again, see, this bullet points has stopped in a question അല്ലേ. എല്ലാ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു കാർഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലാണ്. So we have to every time guess the answer for the question. So let's read this second last bullet point. Emphasize citalopram is for anxiety as well as depression. So have you noticed this card, of course, is going to be a confusing card for most of you. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ? All of a sudden, in the fourth bullet point, you got to know a new name, that is citalopram. Citalopram എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പേര് ഇവിടെ വന്നേക്കാണ്. സോ ഹൂ മൈറ്റ് ഹവ് സെഡ് ദിസ്? നമ്മൾ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ എന്തിനാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യന്റ് മൈറ്റ് ഹവ് മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് അല്ലേ. പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മെഡിസിന്റെ കാര്യം നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ അബൌവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ്, ഡിഡ് ഡോക്ടർ ഗിവ് യു എനിത്തിങ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മെഡിക്കേഷൻ? മെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടോ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായിട്ടോ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? യെസ്, നൗ വി ഗോട്ട് ദ ആൻസർ. സിറ്റാലോപ്രാം ഇസ് എ മെഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഡോക്ടർ ഹാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രശ്നം? Emphasize citalopram is for anxiety as well as depression. So patient is not very aware about the medication, the use of medication. So sometimes the patient has got some confusion regarding the use of medication. That's what we understand from here. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ് പേഷ്യന്റിനെ. Actually, this is for anxiety as well as for depression. Depression, anxiety വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. Selective serotonin reuptake inhibitor ആണ്. Need for regular intake എപ്പോഴും എടുക്കണം. Minimum 4 or 6 weeks to be effective. Okay, ഒരു 4 തൊട്ട് 6 ആഴ്ച വരെ ഇത് effective ആവാനായിട്ട് എടുക്കും. And then we are giving advice. So you can speak to the doctor about the medication. He'll explain you the purpose of medication. And also if you are concerned about the side effects, you will get to know more about that too. Okay. പിന്നെയും
ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. എക്സ്പ്ലോർ എനി അതർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ട്രൈഡ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലൈക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ്. Again, we have another question to guess. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ്. വെരി ഗുഡ്. ടിൻസി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ശിൽപ, ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് ടു നോ ദ വേർഡ് റിയാഷർ, I'm happy that you know that. Then patient, yes, very good. All right, so I'm continuing. So offer to provide information on relaxation techniques. So have you tried any new treatment options like relaxation technique in counseling എന്ന് പറഞ്ഞു. It seems like patient doesn't know about it. Patient അതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് we are offering information on relaxation technique. Handouts on the websites ഉണ്ട്. I can help you with all this information എന്ന് പറയാണ്. And also we are confirming that so you are ready for the clinical observation right now. So this is the card is all about. ഇതാണ് card. I think this is a beautiful card where you have a lot of things to explain and actually convince the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പോളജി ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ദറ്റ് വി അപ്പോളജൈസ്, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ പാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ബിറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. സോ ഇത്രയും ഇമോഷൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹൗ ഡു വി ട്രീറ്റ് അല്ലേ, എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ്. സോ ഫോർ ദിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ നീഡ് എ പാർട്ട്ണർ, and always I have very strong and energetic trainers from Let's Subject Language Academy. So I would like to introduce another trainer, Sona. Please come, Sona. Hi. Hi. Good afternoon. Good afternoon. So we'll start presentation. Yes. Okay, fine. So you will be playing the role of the patient, and I'll be the nurse. Okay? So usually we have 3 minutes as the preparation time. And now I have already explained the card in detail. So in 3 minutes, we right away start. Okay? Are you ready? Can you please come forward? Yeah. All right. So, എങ്ങനെയുണ്ട് കാർഡ് നോക്കിയിരുന്നോ? നോക്കിയായിരുന്നു. ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. മാനേജബിൾ ആണ്. അതെ അതെ, നമുക്ക് കാർഡിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിനെ പറ്റി പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എനിവേ ഇത് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈയിടെ കൊടുത്ത കാർഡാണോ? ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നോട്ട് ദിസ് വീക്ക്. അപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു റെസ്പോൺസ്? മാനേജ് ചെയ്തു. യെസ്, ബട്ട് ദെൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ് എവ്രി വൺ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ദിസ് അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഐ വിൽ പുട്ട് ദ ടൈമർ. ഓക്കെ, all right. So this seems to be a non-case. So during the role play, how can I address you? You can call me as Sandra. Sandra, okay, fine. So these girls actually changed their names and making me confused a bit. Actually, last time vannappo eniki thonu Sri Lakshmi was the trainer that I had, and she was using another name called Elizabeth something else. So അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ടു ബി നോട്ടഡ്. യു കാൺ ചേഞ്ച് ദ ജെൻഡർ. ഓക്കെ, ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്. ഒരു പേര് വിളിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെയിം നെയിം. ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ദ നെയിം. ഇഫ് സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലൂസ് മാർക്ക് എ ലോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. Yes. Hello, good morning. Good morning. My name is Priyanka, a nurse in this hospital ward. If I'm not wrong, you're Sandra, am I right? Yes. Yes, Sandra. So I understand that you were admitted here yesterday, especially at night, isn't it? Okay, and you arrived here with chest pain and dizziness, if I'm not wrong. Okay, so I'm here to do your clinical observation. So before that, tell me, how are you feeling right now? Because you came here, admitted here overnight. So how was your stay? Was it comfortable? I slept reasonably well, but I'm unhappy about being woken up at 6 a.m. Oh, I'm so sorry for that. I totally understand that I've disturbed your sleep. I apologize for the same. But if you don't mind, can I explain why? Yes. Okay, so actually, this is a hospital procedure. And clinical observations has to be done before the doctor's round, so doctor can explain to you much better your situation. So though it was disturbance, I totally understand that, but please do cooperate with us. It is for getting a better idea for the doctor. We'll be checking the blood pressure, temperature, oxygen level. So
we'll get an idea about your condition. Is it okay? Yes, okay. Okay, then tell me, is your symptoms still present? As I said, chest pain and dizziness. Do you experience the same now? The chest pain and dizziness are not there, but my heart feels as it's racing and I feel anxious. And I had episodes of anxiety for about 6 months. Okay. But today it feels worse. Oh, I'm so sorry to hear that again. But try not to worry. See, I can understand your concern, but try not to worry about the heart rate because the current ECG reading is normal. Okay, so there is no abnormalities in the ECG reading, as well as we're monitoring you from the midnight since you were admitted. So there is no evidence of any clinical problem right now. So you can relax and be calm. And you said that you have anxiety problem in the past also. So have you discussed this with the doctor, and does he did any medication? Does he give any medication or treatments to you? I spoke to my doctor about my anxiety. Okay. And my doctor prescribed an antidepressant and citalopram 2 weeks ago, but I haven't been taking regularly because I have read it's for depression and I'm not depressed. All right, so you were not taking regularly. Okay, so well, let me tell you, it is so important to take the citalopram because, as you said, yes, this is for depression, but it is also for anxiety. So this is anxiety, this is for anxiety as well as for depression. This selective serotonin reuptake inhibitor, and it should be taken regularly, about 4 to 6 weeks. Okay, so that would be effective in 4 to 6 weeks. So kindly try to take this regularly. But I would say that if you have anything to speak about the medication, then better I would say to see the doctor, and doctor could explain you the purpose of the citalopram and also could solve you the concerns about the side effects. Okay. All right. So tell me, have you tried anything else other than the citalopram, other treatment measures like counseling and relaxation technique? It's good to have more information about citalopram. And I haven't tried anything else, but I like the sound of relaxation techniques. Well, I'm so happy to hear that. Then definitely I can help you with some relaxation technique. So as an additional information, I can provide you like handouts and websites which gives a lot more information about the relaxation techniques. Actually, it subsides your anxiety well if you could follow it in a right way. Okay, so definitely you can try counseling as well. Okay, so if you're interested, I can give information about the same. Okay. Okay. All right. How do you feel now? I'm fine. Okay, good. So can I get your consent to start the clinical observation? Yeah, the information about relaxation technique would be really useful, and I'm ready to begin the clinical observation. I'm very happy to hear that. So you can relax right now. I'll start the procedure. Before that, let me tell you once again that you do not have to worry about the chest, the heart rate racing. As I said, the clinical readings are in a normal level. So it is nothing much to be overly concerned about. As you have mentioned, it might be something anxiety, which we ourselves can control with the help of some outside techniques apart from the medication. And as I mentioned, when doctor comes, you can definitely talk about the medication. He can explain you better. Okay. Yes. So as I once again, I'm so sorry for waking up you early, but right now I hope you have got an idea. But today I hope you will have a good sleep, because you have a whole night to sleep. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. All right. Oh, ഞാൻ എത്ര വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ടും it's just 8 seconds എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. Okay, so usually I finish on time. ഇത് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള കാർഡായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ വാസ് ഇൻസൈഡ് മൈ മൈൻഡ് ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് ബോതേർഡ്, ലൈക്ക് ഇത് തീരുമോ, കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, അപ്പോൾ തീരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ തീർന്നു. ഓക്കെ, സോ 8 seconds ഇസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ, ബട്ട് എന്നാലും എപ്പോഴും ഓൺ ടൈമിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലേ? സോ ഹൗ വാസ് ദ കാർഡ്? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ? നല്ല പ്രസന്റേഷൻ. Explain ചെയ്തു. Okay, so they are generous enough, like they always say this. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 8 seconds എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ പോലും അതും കൂടെ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യായിരുന്നു. മേ ബി ഒരു 1 sentenceന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. We could have finished it on time. Apart from that, I hope you have noticed the initial, അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യണം. ഒരാൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചേക്കുവാണ്. സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പോളജി അവിടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നിട്ട്
കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായതിനു ശേഷം നമ്മളൊന്ന് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ അല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വിളിച്ചെടുത്തതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു സോറി പറയാം. അതിനുശേഷം അപ്പോളജി ചെയ്ത പേഷ്യന്റിനെ പിന്നീട് നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാണ്. ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറഞ്ഞ് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാണ് അല്ലേ. സോ അപ്പോളജി, പിന്നെ അഷ്യൂറൻസ്, വറീഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യുവാണ്. കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല അബൌട്ട് ദ മെഡിസിൻ. സോ സ്ട്രെസ് ഓർ എംഫസൈസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, വി ഹാവ് ടു കൺവിൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഇവിടെ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാണ്. പല പല ഇമോഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് അപ്പോളജി, ഡോണ്ട് വറി, അഷ്യൂറൻസ്, then convincing the patient, and we are offering something. So this is a very good card to be practiced. നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. Sona support me very well. Thank you so much, Sona. So any other, thank you ma'am, so thank you Reshma, thank you Tichu, yeah again thank you so much. So that's it. ഇനിയും എക്സാമിന് പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ you can check out all the cards that we have presented here. ഒരു എന്താ പറയുക 41 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം കാർഡ്സ് കാണാമെന്ന്. അത് മാത്രമല്ല റീഡിങ്, ലിസണിങ്, റൈറ്റിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലായിടത്തും. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് നോക്കി, ജസ്റ്റ് ട്രൈ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ യു. എന്നിട്ട് നിങ്ങളപ്പോൾ മൊത്തം കണ്ടോളും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ, സ്പെഷ്യലി March 20 സ്റ്റുഡൻസ്, ആൻഡ് ഹാപ്പി വിഷു അല്ലേ. വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു സേ ദാറ്റ് വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് വിഷു ടുഡേ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് നന്നായിട്ട് വിഷുവൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം. താങ്ക് യു. ദിസ് ഇസ് പ്രിയങ്ക സൈനിങ് ഔട്ട്.